శ్రీమన్ ఆల్ ఇన్ఫో మీడియా ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో విద్యామృత మహోత్సవ్లో భాగంగా నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ గురించి వివరించదలుచుకున్నాను. ఎందుకనగా చాలామంది ఉపాధ్యాయ మిత్రులు దీని గురించి ఒక వీడియో పెట్టమని అడిగారు. వారి కోసం ఈ వీడియో చేయటం జరిగింది. నా ప్రాజెక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్: ప్రాజెక్ట్ నేమ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ యూజింగ్ పపెట్స్. ఆబ్జెక్టివ్స్ వీటిని మనం ఇంగ్లీష్లో రాయవలసి ఉంటుంది. నా ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్: లెర్నింగ్ విత్ జాయ్, యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్, లెర్నింగ్ బై డూయింగ్, జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్, ఫియర్లెస్లీ స్పీకింగ్, క్రాఫ్ట్ వర్క్, క్రియేటివ్ థింకింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లెర్నింగ్ బిహేవియరల్ స్కిల్స్, ఎంకరేజింగ్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్, building social relationship, developing multiple skills, understanding concepts, etc. developed in children's. Recommended for HM, CRP, principal. Categories: teachers, students, education leaders. ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఎవిడెన్స్ సంబంధించి ఇక్కడ రిమార్క్స్లో మనం ఏమైనా ఇమేజెస్ ఉంటే మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. తర్వాత లింక్స్ దగ్గర మనం మన ఛానల్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ కానీ, తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న వీడియోస్ని కానీ ఇందులో మనం ఎవిడెన్స్గా పోస్ట్ చేయవచ్చు. టాస్క్ డీటెయిల్స్ దగ్గర మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ గురించి డీటెయిల్డ్గా మనం ఇంగ్లీష్లో రాయవలసి ఉంటుంది. మై టాస్క్ ఈజ్: హలో, మై నేమ్ ఈజ్ వై మల్లికార్జున్ రావు. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఐ టీచ్ 4th and 5th standard languages. I have 30 students in my class. In spite of using various teaching learning materials, I am facing challenges in achieving the learning outcomes. I decided to study the problem as to why my children were not achieving the learning outcomes. I narrated a story to my students, but they did not interest in the story. I realized that I was not involving any active or using voice modulations to attract my children's attention towards the story. I also realized that the way I was using the TLM led to a lot of mismanagement. I observed that my students found difficult to read long words, remember the sequence of the events in the story, and identify the illustrations corresponding to the test. I decided to work on the learning outcomes where students connect the test with illustrations while reading a story by trying a new pedagogy. My project objective to ensure that students achieve the desired learning outcomes of concept the test with the illustrations while reading a story. This is what I did to make the students understanding the story better. I decided to use various teaching learning resources available on DIKSHA. I decided to share the digital resource with the children which they can watch before coming to the class. I discovered that some students in my class do not have digital devices. I prepared a list of students with and without digital devices. I made groups of students based on the availability of digital devices and the area they lived in to ensure peer learning by sharing the device. I shared the video resource of the students and requested the parents to let them watch it on their devices, and I make YouTube videos
I asked my students some comprehension questions from the video to check their understanding. I noticed that few students were still not able to respond well. Then I used the infographic of DIKSHA. I used to separate sets of flashcards for my students. One set is illustrations of the story, other set is the test related flashcards. I asked the students that as I read aloud the story, they have to arrange the first set of flashcards in sequence and match them with the second set of flashcards having the text from the story. And also by using puppets, the children are learning interestly the story also the story. Also students develop art and craft work, and I also send worksheets through YouTube videos in my channel. The students who are absent they learn through YouTube channel. By this way I can achieve the learning outcomes in my students. Task is successfully completed. Remarks. We can write any remarks in the space provided. I give my YouTube channel link in this space. I send videos and worksheets through YouTube to my students who are absent. టాస్క్ ఎవిడెన్సెస్. ఇక్కడ మనం మన దగ్గర ఉన్న వీడియోని కానీ లింక్స్ని కానీ మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. అనగనగా ఒక టోపీ అమ్ముకునే వ్యాపారి ఉండేవాడు. ఒకరోజు బాగా అలసిపోయి ఒక చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి కూర్చున్నాడు. అప్పుడు అతని టోపీ ఒక కోతి వచ్చి తీసుకువెళ్ళిపోయింది అతని టోపీలు. అప్పుడు అతను చూశాక టోపీలు కనిపించకపోతే పైన చెట్టు పైన చూస్తే కోతి టోపీలతో ఆడుకుంటా ఉంది. అప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన టోపీ విసిరి కింద వేశాడు. అప్పుడు ఆ కోతి కూడా విసిరి టోపీ కింద వేసింది. థ్యాంక్ యూ.